kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kana ndina Jesu ndoyenda kwese anotunganira kuti asipo handina rufaro kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kana ndina Jesu handisiteka kana vamwe vandisiya aneni kana nzira izere matambudzo kuti Jesu aneni ndinofara kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kana ndina Jesu ndingagarapo kana dimbare pasira ndibata ndinoziva kuti achandibudza kwese ndina Jesu musha unofadza kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo. Ndoda kukwasai vana vaMwari muzita raJesu. Mufaro wangu kusangana nemi mukati merusando uno. Mwari wokudenga ngaavongwe nekuti izwi rake richiri kutaura pakati pavanhu. Mukati mezuva ranhasi toda kuti tidzidze kubva mubhuku raJohn chapter 3 verse ya 16. Saka musoro wenyaya unotiko John 3 verse 16. I'll read in your hearing. Verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. May the Lord add a blessing to the reading of his word. We shall bow our heads in prayer. Baba yedu anodikanwa, anobata ushe panyika nekumusoro kudenga. Tinakutenda ine mhaka yeshoko renyu rakanyorwa kare tisipo. Patinotenda nekuti mweya wakatungamirira vainyora ndo uchiri kuzviita pakududzirwa kwaro. Ndo watinokumbira panguva dzino kuti muise shoko renyu pachena rigone kuverengwa neanomanya. Ndo munamato edu muzita raJesu kunamatai, amen. Toda kutenda bhuku raJohn nderimwe rama gospel writers. Mukunyora kwake John asiyana nevamwe 3 vekutanga.
vekutanga, they are called synoptic gospels. Synoptic from the word synopsis, meaning zvinhu zvavo vainyora zvakada kufanana in terms of order. Vainyora information yakafanana about the biography of Jesus. But when it comes to John kamunyorero kake kakati siyanei. But handipo pane nyaya yangu. Who is John? John ndeumwe wavadzidzi vaJesu. Not just that, achizvitsanangura iye anoti he was one of the beloved. He was the beloved disciple of Jesus. Ndiye John watiri kutaura nezvake. Nawo ukaverenga vhesi yaverengwa iyi gaititsvake nhoroondo tinzoti nemhaka yei vhesi ichitsanangura ichidaro tiseche zvakavanzika zviri muvhesi. Bhaibheri ratiko, for God so loved the world. Nyaya yacho yambotangira kupi? Ndo nhoroondo yatiri kuda kuti tironde. Regai nditaure ndichiti nini? Kudenga Mwari vaigara in harmony nemaangels avo. Zvakadaro zvokuti the creatures enjoyed a communion with the Lord, and the environment was so peaceful. Kusvika chitema chawana nzvimbo through Lucifer. Chitema chapinda. Revelation achinyora chapter 12. Anoti hondo yakavako kudenga. There was war in heaven. Now hondo yakaitika kudenga. Haisi hondo ingataurwa nhasi yeRussia. Hondo yakaitika kudenga. It was not a political war. It was not an economic war. It was not a military war. Hondo yakaitika kudenga. It was an intellectual war. Satan was challenger hurumende ya Mwari neutungamiriri hwayo. Akati hurumende iyi nemurayiro yayo ine udzvanyiriri. So come to me, I will usher a kingdom that is free, a kingdom without a law, a kingdom yakasununguka. Bhaibheri rinotiko hondo yaitika, Satan akakwanisa kudhonza a third of the angels. 2/3 nobva asara kudenga. Bhaibheri rinoti Satan was cast out of heaven nemaangels ake. Na ukadzidza vanotsanangura Bhaibheri vachitsanangura vanoti there was confusion in heaven, especially the 2/3 of angels dzakasara. Kuti who is wrong? God or Lucifer? Ndiani angava nedambudziko? Of course, we have demonstrated our allegiance towards God the Creator. Saka Mwari, to prove that his government is not oppressive, Mwari to prove his love to the angels, Mwari akati ndichasika munhu, something little lower than angels. Kana ndasika chiri pasi pamaangels, ndichachipa murayiro. Kana ndachipa murayiro chikachengeta, then the angels who understand kuti mirayiro ya Mwari hairemi, uye kuti hurumende ya Mwari haisi oppressive. So man was given a promotion in Eden to prove kuti murayiro ya Mwari hairemi. Now Mwari aisa munhu anobva mupa murayiro, Genesis chapter 2 verses 16 na 17. Mungadya henyu miti iri mumunda, but the tree iri pakati in the middle of the garden you shall not eat. For on the day that you shall eat it, you shall surely die. Kana ndakuona rudo rwaMwari, Mwari asika munhu
haana kusika roboti, wakasika munhu, ndobva amupa the power of choice, kusarudza kutevera Mwari kana kusamutevera. So I want you to know kuti chekutanga, we belong to God by creation. Tiri vanhu vake kuburikidza nesimba rekusika. Now, rudo rwaMwari runooneka papi? God placed a provision per adventure. Munhu anogona kusanditeerera akandidisobheya, but inini I cannot part with humanity. So after creating and placing a man in Eden, amupa murayiro, Mwari anoisa a provision. Sadly, a medium yakashandiswa nyoka ndobva yarasisa munhu. Genesis chapter 3, tinosangana nemunhu achipinda muchitema. Nyika ndobva yapinda muchitema. Famba neni zvakanaka. Now verse yotiko, for God so loved the world. Nyika yapinda muchitema. Mwari akanga agaraisa place, something in place for humanity. Ndapakadyiwa muchero naAdam, humanity was to die by the sentence of the law. When Adam sinned, the keys of life dzakadonhera mugomba rakadzikadzika, rekuti the creature could not extract them. Zvaitsvaka the creator who would come in form of a creature to redeem a creature. Nekuti makii paawira hapataiti chakasikwa chaisagona kumatora. Zvaitsvaka chakasika kuti chiuye in form yechakasikwa kuti chigone kudzikinura chakasikwa. Saka Bible ndo parinotiko Mwari wakada. Rudo rwaMwari runoonekwa papi? The love of God is the reason for the restoration of men. The love of God is the reason for reconciliation after sin. Otherwise, munhu watadza. Death was our portion. There was verse yatiko, on the day that you shall eat, thou shalt surely die. Saka rudo rwaMwari runoonekwa papi? Runoonekwa pakuti anoisa solution in place. Ndoda kuudzai vana vaMwari, kudzikinurwa kwemunhu after sin was not an afterthought. Mwari akagara asiva there are possibilities kuti munhu anogona kudya kana kurega. So I will place a possible solution kuti munhu adzikinurwe. Rudo rwaMwari runoonekwa papi? For God so loved the world. How is the love demonstrated? God loved the world of fallen men
more than he loved the world of fallen angels. That the plan of redemption was set for men, for humanity, not for angels. Now when you start the Bible, you understand this thing. Could the angels, they were created above humanity. Human beings were created little lower than angels. Then Bible article, probably a third of angels that sinned, that rebelled against the government of God. But God did not place a solution to redeem the world of fallen angels. But alas, there is a solution to redeem the world of fallen men. Rudo rwa Mwari kumunhu rukuru runoonekwa nekuisa nzira yekudzikinura munhu atadza. Zvakatadza kuitwa kuma-angels zvakaitwa kumunhu. Mwari anofara. His joy is laid in the uplifting and redemption of fallen men. Kana akaona vanhu vadona vachidzikinurwa, Mwari unofara. Joy yake iri pakudzikinurwa kwemutadzi. For God so loved the world. You know, hatuye page on a verse. Verse is not saying humanity loved God. Dava munhu haatodi Mwari. Verse is saying God loved the world. In other words, God is the initiator of love. After creating, munhu anoramba kuteerera, but Mwari anomutevera. I cannot fathom such kind of a love. So, verse article, for God so loved the world that he gave. So the role of the Father in the verse is to love the fallen world. But what is the role of the Son? Verse iri kuti pano, Jesus was given to the world. Are not bata pfungwa iyi. Christ was not sent into the world with the full and ample time to negotiate peace between heaven and earth, but he was given to the world. In other words, Christ was sacrificed to the world. In other words, Christ was offered to the world. Haana kudzika just to intercede on behalf of a fallen world. Haana kudzika to open doors of negotiation to the world. But he descended as a sacrifice to the world. Amupo. For God so loved the world that he gave. Ndo pane nyaya. Saka zvazvinoreva ndezvekuti denga rakatarisa ndobva raona the path yaifana kufamba Christ. It was a path of blood. So from the manger to the Calvary, the path of blood was before him. Vanhu vanounderstanda Christ apa muchinjikwa. Vofunga kuti rufu rwake
rwakakonzereswa nepunishment yamaJudha but ndau yakuzokudza kuti rufu rwaKristu rwakakonzereswa nechitema achidzika wakadzika ari a sacrifice to redeem me and you. So he was a man on mission. This is the reason why when he was tempted in the wilderness, wakaramba ndavanyaya yake yaifana kupera pamuchinjikwa. Saka ndoda kuti muzive vana vaMwari kuti my enemies are Christ angadei asina kusucceeda dei baba vake vanga vasina kumupa to the world. Mateyu achinyora anoti he could have called 10,000 angels, but nemhaka yekuti he was given akati, Father, let your will be done. The assignment was to end on the cross because he was a man on mission to redeem the fallen world, to take back the keys of life. Saka verses zvairi kutaura iri kuti the son was offered to the world. In order to formulate a new covenant, he was offered to the world. Pave nesungano itsva yeropa. Now teerera verse unzwe zvainotaura. So he was given that whosoever believes. What was proposed to the sinful world was very fair. Nemhaka whosoever. And kutsanangurirei vanotenda mu IR mu religion yechivanhu vanotiko the objective of living is to become an ancestor one day. So whenever they adhere to the moral codes of the society, the objective is to attain the status of being an ancestor. But now, ukadzidza mu indigenous religion, inokutsanangurira kuti not everyone can qualify or can be qualified to be an ancestor. There are certain considerations. Number one must be married. So in indigenous religion, they believe one cannot be accepted in the ancestral world. One cannot be saved if that person is not married. Number two, they believe for one to be an ancestor, one must have children. So kana munhu usina mwana vaitenda kuti hauponeseki ukapinda in the world of ancestorhood. Why? Vaiti munhu anga ane mhuri ndiye anonzwisisa kuti vakasara vanoda kuchengetwa. Zvazvaireva ndezvekuti those who were barren could not be ancestors. So vachirarama kana mbereko yarampa nehopu yekuponeswa yaishayikwa. Zvazvaireva ndezvekuti those
who were not married could lose the hope yekuponeswa, kugamuchirwa, kuva ena ancestor. Zvazaireva ndezvekuti izvo kana munhu akafa ari mwana mudiki, pasina she yekuponeswa nekugamuchirwa in the realm of the spirit and the world of ancestorhood. Zvimwe zvavaitenda vaiti for someone to be saved, kuti ave an ancestor, there are certain rituals that need to be done. Burial rituals. From daily burial, pane zvinofana kuitwa. After a year, the last thing to be done is the home bringing ritual. Paifana kurohwa makuwa. Otherwise, if rituals are not followed, the spirit will be a wandering spirit. This was the belief. Saka tariro yako yekuponeswa yaidhitamana nevasara, vakavhiringa pama-rituals, kuponeswa kwako kwavhiringwa. But pano Jesu ouya otiko, whosoever believed, the married or not, ane mukana wekuponeswa. Mwari ngavongwe na Jesu nekuti tariro yavapo. Mwana aripo kana kuti asipo, mukana wekuponeswa uripo. Whosoever believes, hasina basa kuti wafa usati waroora. Chakakosha kufa una Jesu. Saka zvamuchatarisa, muchana the religion, the indigenous religion, yaibvisa tariro ne hope for the future. But Mwari ngavongwe na Jesu. They were with Jesus. Whosoever believes, no matter your background. John ari kunyora, pari kunyora, pane nhoroondo dzevanhu varipo. Ukaverenga bhuku yaJohn, tinosangana na John the Baptist. He was a preacher of righteousness. But John ainongedzera vanhu kuna Jesu, naiyewo ainodawo Jesu. Saka zvazvinoreva John achinyora ari kuti preachers like John believe in Jesus, they will be saved. Ukaverenga bhuku yaJohn pakana, pane vanhu vakauya vakaravira mirako yaJesu pakana. Some of them were heathens, some of them were Jews, some of them were sinners. But the purpose yemiracle yanga iri preaching. Saka pane vakaravira wine, vakatenda kuti this man is not ordinary. Vakatenda kuti this man is a Messiah. Whosoever believes shall be saved. John chapter 3, pane mukuru akauya, Nicodemus, a member of Sanhedrin, a member of the Jewish council. He was not an ordinary man. He belonged to the government of the day. Jesu ari kuti kudi, ari kuti pano, if those from royalty believe, they shall be saved. Kana president vakatenda, vanoponeswa. Vari kuti kudi pano, pana John chapter 4, there is a woman of Samaria, an immoral woman, who was known for breaking families, who was known for breaking marriages. Jesu ari kuti kudi pano, Jesu ari kuti iko, if prostitutes and murderers believe, they shall be saved. There is salvation even for sinners through Jesus.
So the salvation of Jesus does not consider social stratification. Rather, it cuts across social stratification. Whosoever believes. Jesu ari kuti kudii pano? Jesu ari kuti hazvina basa negender. If a woman believes, if a man believes, if a child believes, they shall be saved. So the proposal given is fair. It's very fair. Hazvitsvaki marituals anoitwa nevapenyu ivo wafa kuti uponeswe. Hazvitsvaki marital status kuti unzi ukafa uchiri mwana haugoni kuandastenda nyaya dzesalvation. Zvinotsvaka kutenda. Now Jesu nemhaka yatsimbirira pfungwa iyi. Now ukadzidza the Jews, they considered themselves the covenantal people. The Jews, right, we are the separated ones. The Jews, vakatora salvation, vakaita yavo, vakati ruponeso nderwedu. So patembo yeJerusalem yanga yakavakwa zvisinei nekunaka kwayo. Tembo iyi yaipindwa namaJudha kuzonamata. Kunoziko the entrance to the temple was barricaded to deter Gentiles from entering into the temple. Not only that, there was a sign which was written. A sign, a poster, which was engraved in Latin and Greek. No foreigner may enter with the barrier and the enclosure around the temple. Anyone who is caught doing so will be himself to blame for his ensuring death. Saka kana ukapinda mtembere usiri muJudha wasaina death sentence ende vari kutiko hauti blame. You need to put the blame upon yourself. So maJudha, the salvation is for the Jews. But glory be to God because of the gift ya Jesu. Bible riri kuti whosoever zvakapa tariro kune vaGentiles airambidzwa kupinda muJerusaremu vakabva vanzwisa kuti Jesu anoponesa. Zvakapa tariro kune hama dzangu dzemuZimbabwe vakabva vanzwisisa kuti Jesu anoponesa. Zvakapa tariro kuAfrica vakabva vanzwisisa kuti Jesu anoponesa. Hama dzangu ndauya kuzokuudzai ani nani anotenda kuzita iri anoponeswa. Zvinotsvaka kutenda. Hazvina basa uri muJudha. Une mwana hauna, wakafirwa hauna. Hazvina basa. Ani nani anotenda anoponeswa. So the great gospel duty ndo iri kutsanangurwa. Whosoever believes. So the great gospel duty is to believe. The great gospel duty is to accept Jesus. The great gospel duty is to accept the gift and answer the intention of the giver. Jesus is the gift. Saka basa remunhu kungotenda
Kana watenda, what is the great gospel benefit? What is the great gospel benefit? Verse inotiko, whoever believe should not perish, but have everlasting life. So zvazinoreva ndezvekuti eternity will be guaranteed. The moment you believe in Jesus, eternity will be guaranteed. The moment you believe in Jesus, what this means is that the convicted traitor is not only pardoned. The moment you believe, so the traitor is not only pardoned, but preferred. Not only preferred, the traitor is made a favorite. Not only that, the traitor is treated as one whom the King of Kings delights to honor. If one believes, then one becomes a child of God. If one becomes the child, then it means one will become the heir. Unomujwe naka kana watenda. Saka dambudziko rako ndeye hama yangu. Vesi atiko, ani nani anotenda achawana upenyu usingaperi. Life eternity is not centered on one social status. Neither is it centered on your educational background. But eternity is anchored in believing. It's anchored on believing in Jesus. Ukatenda Jesu uchawana upenyu usingaperi. Zvakare, zvapfura. Jesu akauya to break the barriers dzakanga dzaiswa namaJudha. Now in Jesus, hapasina muJudha kana muGreek. Now in Jesus, hapasina murume kana mukadzi. At the feet of the cross, the ground is leveled. Haungatendi here kuna Jesu vene upenyu. Nyika ino inganakidza asi haigari. Ukanyatsokuitarisa zvakanaka uchaona kuti zvinhu zvose zvasakara. Kune vamwe machinda ataitotyawo, but nhasi hapo. Nyika ino haigari. But vari muna Jesu vane upenyu usingaperi. Usanyeperwa. Hakusi kupusa kutenda muna Jesu. Nekuti kune vose vanotenda akavapa simba rekuti vanzi vanakomana nevanasikana vekuponeswa. I want to pray with someone. Uri kuti Mwari wokudenga, ndakasina kuona chakavanzika cha John 3 verse 16. Ndakasina kuona rudo. Now ndatarisa the love. But up to now I cannot measure. Rudo rwenyu rwakakura kwatiri. Makatiitira zvamusina kuitira mafallen angels. Tatadza. Makatitevera. I want to belong to you twice, by creation and by redemption. Toda kuti mundidzikinure neropa renyu. Kutanga kufamba naJesu kunotsvaka kubhabhatidzwa. Kubhabhatidzwa kunyudzwa mumvura nekubuda kunoparidza kufa nekumuka. Kana uri munamato wako hama yangu, haungasimudzi here ruoko rwako tive nenguva yakunamata. Jesu haana basa kuti wanga uri mhombwe yakadii zvakaregererwa pamuchinjikwa, zvinopedzwa neropa.
Jesu alabasa kuti wakabata mushonga yakadii zinopedzwa neropa. Jesu alabasa kuti ndorondo yako uyeemedha zinopedzwa neropa. Jesu alabasa nezvakaitwa zinopedzwa neropa. Whosoever believes, basa rako nderekungotenda. Kana watenda unowana upenyu usingaperi. Kana iri shwiro yako hama yangu, ndakukokawo tive nenguva yakunamata. Kana ndakubhabhatidzwa, or else you want to know more about this Jesus, pane nhamba dziri kufamba pasapa. Chingonyorawo nhamba idzi ufone, tinamate pamwe chete. Jesu anokuda my sister, Jesu anokuda my brother, Jesu anokuda gogo wangu, Jesu anokuda sekuru, Jesu anokuda tete wangu, Jesu akakufira ivamnini. Ngative nenguva yakunamata. Baba edu anodikana, anobatawo shepanyika nekumusoro kudenga. Toda kutendai nemhaka yerudo rwenyu. Tadzidza rudo rwenyu rukuru, hatigoni kuritsanangurira. Tiri pakati pechivi, makativinga mukatifira. Today we belong to you twice, by creation and by redemption. Toda kutendai Mwari wokudenga nerudo rwenyu. Toda kutendai nechipo chaJesu chakauya to reconcile us to you. Chamuri kutsvaka, we have got a role to play, that is to believe in you. Tasimudza maoko nemhaka yekuti tatenda muzita renyu, tatenda kushoko renyu. Tigamuchireiwo, tive nhengo itsva dzenyu covenant. Tibatsirei tirambe Satani namano ake. Namato edu mukuru ndewekuti overengaiwo mwoyo yedu. Simudza kwataita kurevesa, kutsvaka simba rinobva kwamuri. Kana matigamuchira, nyorawo mazita edu pakanaka, kuti kana maakuya tiponeseke. Toda kutendai nekuti ruponeso harunei nepfuma. Vamwe taiti pada zvatiri varombo hatingaponeseki. But today, tafara negood news, whosoever believes. Toda kutendai Mwari. Vamwe taiti pada zvatiri vanhu vatema muZimbabwe hatiponeseki. But toda kutenda kuti salvation is not based on ethnicity. Iri based nekutenda kwemunhu. Vamwe takakura munguva yamatateguru edu, kwainzi voga vakaroorwa nevane vana ndo vachapinda muancestral. Taizvitarisa nguva yafamba asina kuroorwa. Tikati tisaponeseka sei, toda kutendai nechipo chaJesu. Whosoever believes. Tauyawo nekutenda kwedu. Kana magamuchira kutenda kwedu, shanduraiwo nhoroondo yedu. Ndo munamato yedu muzita raJesu tokunamatai. Amen. Kwese, kwese, handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityichiyo. Kwese, kwese, handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityichiyo. Kana ndina Jesu ndinoyenda kwese, ndoyenda kwese anotungamira. Kuti asipo handina rufaro. Kwese ndina Jesu handityichiyo. Kwese, kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityichiyo. Oh, kwese, kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityichiyo. Kana ndina Jesu handisiteka. Kana vamwe vandisiya aneni.
andizochiba kwesandina Jesu andichichiro kwese andizochiba kwesandina Jesu andichichiro kana ndina Jesu ndingagarapo kana dimbare pasira ndibata ndinoziva kuti achandibudza kwese ndina Jesu musha unofadza kwese andizochiba kwese ndina Jesu andichichiro kwese andizochiba kwese ndina Jesu andichichiro kwese andizochiba